இன்றைய பாடசாலைக்கு வரவேற்றவராக இந்த பாடசாலைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பாடசாலையில் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கான ஒரு செயற்பாடாக இந்த நீர்வளங்கள் திட்டம் இவர்களின் நிறுவனத்தினூடாக எங்களுக்கு கிடைத்திருக்குது. ஒன்றுக்கு பெரிய விவசாயம் கொண்டு எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் பயனடைந்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த ஃபில்டர் வாட்டர் பயனடைந்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வகையில அந்த நீர்வளங்கள் தொடர்பான சில விழிப்புணர்வான சில விடயங்களை தர வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை வரவேற்றவராக இந்த மேலே ஒரு சின்ன செஷன் மாதிரி 1 மணி நேரம் அளவுக்கு போகும். இந்த ப்ரோக்ராம்ல நீங்க பயனடையக்கூடிய நிறைய விடயங்கள் பகிரப்படும். அவற்றை நீங்க தெளிவாக கேட்டு புலப்பாங்க. இங்க வீடியோ பண்ணப்படுது யூடியூப்ல போடுறதுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி காட்டணும் சொன்னேன். ஆகவே இயல்பான வரைக்கும் பிரயோசனப்படுத்தி இந்த ப்ரோக்ராம்ல நீங்க நல்ல விடயங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி எப்படி கருதணும். Thank you, madam. So, good morning, all of you. Right. So, today we are going to discuss about the water and what are the importance of the water to our health. And teacher will translate what I am saying. இன்றைக்கு செஷனில் நாங்கள் படிக்க போகிறது வந்து அதாவது நீர் எங்களுக்கு எவ்வளோ முக்கியம், அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ், அதோட முக்கியத்துவம் என்ன. Okay, so before start the session, we will watch one video, then you can get some brief understanding about the session. செஷன் ஆரம்பிக்க முதல் தர வீடியோ ஒருக்க பாருங்க. அன்பான மாணவ செல்வங்களே, உங்களுக்கு தெரியுமா, நாம் தினமும் பருகும் நீர் அசுத்தமடைந்தால் அது நமது வாழ்நாள் முழுவதையும் நோய்களுக்கு ஆளாக்கிவிடும். பார்ப்பதற்கு நீர் சுத்தமாக தெரிந்தாலும் அதற்குள் கண்ணுக்கு தெரியாத நச்சுப் பொருட்கள் ஒளிந்திருக்கலாம். அதேபோல் இவ்வாறான அசுத்தமான நீரை தொடர்ந்து பருகி வந்தால் ஓடி ஆடி விளையாடி அழகாக கல்வி கற்கும் உங்களை போன்ற பாடசாலை மாணவர்கள் கூட கடுமையான சிறுநீரக நோய்களுக்கு ஆளாகும் பெரும் அபாயம் உள்ளது. அது உங்களுடைய எதிர்கால கனவுகள் அனைத்தையும் இருளாக்கிவிடும். எனவே உங்களை இந்த ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றி சுத்தமான குடிநீரை வழங்குவதற்காகவே கேண்டி ரோட்டரி கழகம், ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கேண்டி, இந்த மாபெரும் திட்டத்தை தொடங்கியது. இத்திட்டத்தின் 2ஆம் கட்டத்தின் ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி பாடசாலையாக உங்களுடைய பாடசாலைக்கும் மிக உயர்ந்த தரத்திலான நீர் சுத்திகரிப்பு தொகுதியொன்றை எம்மால் வழங்க முடிந்துள்ளது. இப்போது உங்களுக்கு சுத்தமான குடிநீர் கிடைத்திருந்தாலும் அது பற்றிய உங்களது அறிவை மேலும் வளர்த்துக் கொள்வதற்காக இன்று நாம் உங்களுடன் 3 முக்கிய விடயங்களை பற்றி விவாதிக்க உள்ளோம். அவை நீர் என்றால் என்ன, நமது உடலுக்கு நீர் ஏன் முக்கியமானது மற்றும் கொடிய சிறுநீரக நோயிலிருந்து நாம் எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருப்பது ஆகிய பயனுள்ள விடயங்களாகும். இந்த பயனுள்ள விடயங்களை உங்களுக்கு மிக எளிமையாக கற்றுக் கொடுப்பதற்காக இன்று வருகை தந்திருப்பவர் ரோட்டரி கழகத்தின் திட்ட ஒருங்கிணைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளும் சென்டர் ஃபார் ஹேண்டிகேப் நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டு மேலாளர், அதாவது ஆபரேஷன்ஸ் மேனேஜர் திரு சாரங்க குணசேனா அவர்கள் ஆவார். அன்பான பிள்ளைகளே, உங்களது அழகான எதிர்கால கனவுகள் நனவாக வேண்டுமானால் முதலில் நீங்கள் உங்களது ஆரோக்கியத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். எனவே உங்களுடைய எதிர்காலத்திற்காக இந்த நிகழ்ச்சியை மிக கவனமாக கேளுங்கள். அதேபோன்று இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருந்தால் உங்களுக்கு பெறுமதியான பரிசுகளை வெல்லும் வாய்ப்பும் உள்ளது. நிகழ்ச்சியின் இடையிலும் அது நிறைவடைந்த பின்னரும் நாம் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு சரியான பதில்களை வழங்கி நீங்கள் அந்த பெறுமதியான பரிசுகளை சொந்தமாக்கிக் கொள்ள முடியும். எனவே இந்த அருமையான வாய்ப்பை எக்காரணம் கொண்டும் தவறவிட்டு விடாதீர்கள். இந்த முழு நிகழ்ச்சியையும் நாம் பதிவு செய்து உங்களுடைய தம்பி தங்கைகளும் பார்க்கும் வகையில் எதிர்காலத்தில் யூடியூபில் பதிவேற்ற உள்ளோம். எனவே எங்களது இந்த சமூக பணி பற்றிய மேலதிக தகவல்களை அறிந்து கொள்ளவும் அந்த பயனுள்ள காணொளிகளை பார்வையிடவும் இப்பொழுதே வி ஷுட் நோ யூடியூப் அலைவரிசையை, அதாவது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து எங்களுடன் இணைந்திருங்கள். நன்றி. Right. So we are going to stay here around 2 hours. 2 மணித்தியால நீங்கள் இதில் இருக்க வேணும். Then sometimes we can see students like this. சில நேரம் நீங்கள் 2 மணித்தியாலம் இருக்க போய் இப்படி நித்ரோவில் நித்ரோலுவீங்களா? But I am
talking about the other school, not your school, right? மற்ற ஸ்கூலை பற்றி சொன்னேன், உங்களோட ஸ்கூலில் இல்லை, வேறு ஸ்கூலில் இப்படி நடந்ததா? I'm sure here you are very active and all of you listen to my session. நீங்கள் எல்லாரும் ஆக்டிவாக லிசன், அந்த லெசன் ஃபுல்லாக நீங்கள் லிசன் பண்ணுவீங்கன்னு ஒரு நம்புகிறாரு. And sometimes we can see like this, there are some students chat each other when I am talking this thing. அவர் கதை கேட்கல, நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே சேட் பண்ணி கொண்டு இப்படி இருக்கக்கூடாது. Right. And but I won't like this. I am expecting you all listen as this, and when I am asking questions, you need to raise your hand and give the answers. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கல, நீங்கள் இப்படி லிசன் பண்ணணுமெண்டு எதிர்பார்க்குறேன். அதே நேரம் கொஷின்ஸ் கேட்குற நேரம் நீங்கள் ஆன்சர் ரைஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணணுமெண்டு எதிர்பார்க்குறேன். Okay, so what is this? Sri Lanka, yeah. So in this project we have 20 schools, right? இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து 20 ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது. You can see your school also here, Katheeja, Maha, Vidyalayam, and other than your school, there are another 19 schools around Sri Lanka. ஃபுல்லாக ஸ்ரீலங்காவை முழுக்க 20 ஸ்கூல் செலக்டட் ஆகிருக்கு. அதில் உங்களுடையும் ஒரு ஸ்கூல். Right. So this is the amount we are going to expend to this entire 20 school. So who can tell me what is this amount? இந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ தொகைன்னு சொல்ல முடியும்? Anyone? So this is, I want how many lakhs are there? How many lakhs? 16 lakhs. நோ. No, it's wrong. So raise your hand who can tell me the correct answer. கையை வைத்துங்க, சரியான ஆன்சர் சொல்லக்கூடியாக்கள் கையை வைத்துங்க. மடியா போட்டு பாருங்க, மேத்ஸ் படிக்கிறீங்க தானே? Yeah, yes, daughter, you can say. 1,63,00,000. 1 crore, yeah. Right. So we can say 16,307,800 rupees. Yeah, it's also correct, but standard method is 16 million. 16 Yeah. million. So, and here we have gift, right? So once you give the correct answer, you can come here and pick one gift as you wish, right? So, சரி, the first, இப்போ நீங்கள் சரியான ஆன்சர் சொன்னால் வந்து உங்களை விரும்பி, இஃப் யூ விஷ், yeah, உங்களை விருப்பமான ஒன்று எடுத்துகிட்டு போகல. only one. ஒன்லி ஒன். Yeah. ஓகே. Oh, give a clap to her because she's the first winner. உங்களை விருப்பமான ஒன்று எடுக்கலாமா? நீ உமாக்கு விருப்பம் Yeah. What? என்ன? இஃப் யூ விஷ். Anything. Anything. Okay. Okay, now you know how much we need for this 20 school. We need 16 million. That's mean 163 lakhs, right? Big amount. 163 லட்சம் என்ன? So who is going to give this money to us? These are the people. Actually, these are not the real people. They are not existing at the moment. These are they are the founders, right? இவை வந்து இப்போ இல்லை, இவை தான் இந்த ரோட்ரிக் இதை கிளப்பை ஃபவுண்டர், அதாவது ஃபவுண்டரை ஸ்தாபித்து உருவாக்கினவர்கள். இவர்கள்லாம் இந்த அதுக்குரிய ஃபண்டை பொறுப்படுத்திருக்கேன், ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கிறேன். Rotary is the international organization. சரி, ரோட்ரி வந்து ஒரு சர்வதேச ஒரு அமைப்பு. Based in the America. அமெரிக்காவில் இருக்குது அந்த பேஸ். Founded in 1905. 1906 ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. So he's the main man, Henry Fall. So then with his 3 friends they have started Rotary Club. இவர் ஹென்ரி போலும் அந்த 3 ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து தான் இந்த ரோட்டரி என்ற அந்த ஆர்கனைசேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணினவை. Now at the moment they have branches in every countries. இப்போ இந்த ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் இந்த பிரான்ச்சஸ், இதனுடைய கிளைகள் பரவி இருக்கு. In Sri Lanka also every cities we have Rotary Club. ஸ்ரீலங்காவில் கூட இந்த ரோட்டரி கிளப்ல ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் இருக்கு நம்ம ரோட்டரி கிளப்ன்றது இயங்கி கொண்டு இருக்குது. Here Chunnagam also there is a Rotary Club. சுன்னாதில் இந்த ரோட்டரி கிளப் வந்து இயங்குது. They are the people who introduce your school to this project. அவை வந்து உங்களோட ஸ்கூலை வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இருக்கிறேன். Because we are from Rotary Club of Kandy. இவை வந்து
Candy Rotary Club members. He is the main man who is the doing the main role of this project. He is involved in the fundraising. He is organizing all the people for this project. He is the main character for this water project. He is the Mr. Shamil Piris. He is from the Rotary Club of Kandy. Okay. Shamil Piris and the Candy Rotary Club vice president தான் இந்த வாட்டர் சப்ளைக்குரிய பொறுப்பாக இருக்கிறார். Right. So I will brief. So what are the other project Rotary Club is doing? Rotary Club not doing only the water project. Other than that, they are doing lot of charity projects. தனியாக இந்த வாட்டர் சப்ளை மட்டும் செய்கிறதில்ல. ரோட்டரி கிளப் வந்து வேறு ப்ராஜெக்ட்ஸும் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். These are few. We rehabilitate disabled persons with giving the all assistive devices like prosthetic limb, artificial limbs, and all the devices what they need. அதாவது இது இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் என்னென்னா டிசேபிள்டு, அதாவது கால் இல்லாத அங்கவினாக்குரிய அதுக்குரிய ரீஹேபிலிட்டேஷன் புனர்வாழ்வு அளிக்கிற ஒரு வேலையும் செய்யணும். Then we are providing this toilet facilities, the families who don't have toilet facilities. டாய்லெட் வசதி இல்லாத வீடுகள் இருக்குல்ல, அப்படியான வீடுகளுக்கு டாய்லெட் வசதி செய்து கொடுக்கணும். And other than that, we are doing cataract surgeries and providing spectacles. The person who have the low vision and who need to do the cataract surgeries. அதாவது கண்ணில் இப்போ கேட்ராக் ஆப்ரேஷன் செய்யணும், இல்லை ஸ்பெக்ஸ் எடுக்கணுமாண்டா அவைக்குரிய வழியில் செய்யாமல் அதை ஃப்ரீயாக அதை செய்து கொடுக்கிறேன். And meantime, you know, there are a lot of rural hospitals in Sri Lanka, but they don't have enough equipment to perform some surgeries and basic treatments. Then we have identified those hospitals, and we have provided and providing those required machineries to hospital. கிராமப்புற ஆஸ்பத்திரியில் வைத்தியசாலைகளில் வந்து சில சர்ஜரி, அதாவது சத்திர சிகிச்சை செய்யக்கூடிய உபகரணங்கள் இல்லாமல் இருக்கும். அப்படியான ஹாஸ்பிட்டல்ஸை கண்டுபிடிச்சு அவைக்கு தேவையான மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் அந்த வைத்திய சிகிச்சைக்கு தேவையான உபகரணங்களை வழங்கினோம். So this is what you know. So we are identifying the school don't have the proper water systems, then we provide the RO filters, and sometimes we provide the wells also. We dig the tube wells, and meantime we provide the RO plant also. அதாவது நல்ல குடிநீர் வசதி இல்லாத பாடசாலையை தெரிவு செய்து அதுக்குரிய குடிநீர் வசதியை செய்து கொடுக்கணும். குடிநீருக்குரிய கிணறு இல்லாட்டி குழாய் கிணறுகள் அது செய்வதன் மூலம் அந்த வாட்டரை வந்து மினரல் வாட்டர் ஆக்கி அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் அந்த பிள்ளைகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் அதை செய்து கொடுக்கணும். Okay, now I will tell about me. So my name is Saranga Gunasena. So I have to tell it in beginning the program, but I put this slide middle of the presentation. My name is Saranga Gunasena. I am representing Center for Handicap. I work as the operation manager here. So these are the few of my qualifications. Because I mentioned here, I have to show I have the qualification to discuss this topic in front of you. That's why I mentioned here. அவருடைய பேர் சாரங்க குணசேன. இவர் வந்து மேனேஜராக இருக்கிறார். இவர் முக்கியமான பொறுப்பு வந்து சென்டர் ஃபார் ஹேண்டிகேப், அதாவது ஹேண்டிகேப் மீன்ஸ் அந்த வீணர்கள் அப்படியான ஆட்களுக்கு உரிய அந்த சென்டருக்கு தான் இவர் மேனேஜராக இருக்கிறார். அதே நேரம் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரைனிங் ப்ரொவைடும் அது கீழே இருக்கிறத அவற்றை குவாலிஃபிகேஷன், அதாவது கல்வி தகமைகள் என்னென்ன படிச்சிருக்கிறார், என்ன படித்தா தான் இப்படியான ஒரு ப்ராஜெக்டோ இதோ டீல் பண்ணுறதுக்கு இதாக இருக்க மாதிரி அவருடைய குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அவருடைய கல்வி தகமைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டு. Right. Right. As I say about me, now I am going to tell about my friend, one of my friend. Right. So I am not tell first his name. I am going to tell you few hints, right? Because he is very famous. So then I will tell that hints one by one. So student who know about that name of that my friend, who can raise your hand, then don't tell the answer. So I will ask the answer the student who raised the hand first. So sorry? I am going to tell hints. Hints. Okay. Yeah. No, I will not tell the name first. So I will going to tell hint by hint. So if someone know the answer when I give the first hint, she can raise the hand and wait until I ask the
answer. ஓகே இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹிண்ட்ஸ், அதாவது உங்களுக்கு ஒரு க்ளூஸ் தருவேன், சரியோ? அதை வச்சு நீங்கள் அந்த விடையை கண்டுபிடிச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கையோ ஏற்றவன், சரியா? Okay. First hint is I am tasteless. சுவை இல்லாதது. ஐ ஆம் டேஸ்ட்லெஸ். Now onward, you know. Okay, don't tell the answer. Raise your hand and wait. Raise your hand and wait until I ask, right? சொல்லுங்க. No. Wait until I ask. Give all the All hints. the- Wait, okay. right? I will ask the first. Okay. Second, I am colorless. கலர் இல்லாத, நிறம் இல்லாதது. Okay. Now, if you don't give the correct answer, I will ask from her because she's raised hand second, right? My third hint is I am shapeless. உருவம் இல்லாத. Right. My fourth hint is I am odorless. மனம் இல்லாத. So I don't have that. My friend don't have these all things, but without him, nobody can't live. நான் இல்லாமல் ஒரு தருமே Right? வாழ முடியாது. Okay. What's the answer? Water. Okay. Let's see. Yes, I am water. Okay. You can go and pick your gift. வாங்க. This is the water. This is a basic unit of the water molecule, H2O. I think students who are in the grade 11, they may know. So, நீருக்குரிய சூத்திரங்கள் H2O, right? H2O. Don't worry, you will study in upper grades. That is H2O, right? In globally, so they are out of 75% filled by the water. உலகத்தில் 75 விதமான பகுதி நீரால் சூழப்பட்டு இருக்கு எங்களோட பூமியில். But we can use as a water, consumable water only 2.5. நாங்கள் பாவிக்கக்கூடிய எங்களோட பாவனைக்கு உகந்த நீர் வந்து 2.5, 2.5 வீதம். The problem is other 97.5 the mix with the salt, right? மேலதிகம் அந்த மிச்சம் 97.5 97.5 வீதமானது மேலதிக சோல்ட்டோடு இருக்கு, உப்போட. So as I said, this 2.5 consumable, but we can't say it's drinkable. It can consumable, but can't drink. 2.5 வீதம் பாவனைக்கு இருந்தாலும் அதுக்கு 2.5 வீதம் எங்களுக்கு குடிக்க உகந்தது அல்ல. Because out of this 2.5, 68.7 here we can see as the glaciers, right? And another 31.1 we can see as the groundwater. Only 1.2 we can take as the drinkable water. இதில் வந்து எங்களுக்கு ட்ரிங்க் குடிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது வந்து 1.2%, 1.2 வீதம் தான் எங்களுக்கு குடிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. That's mean out of all the water in the world we can use only 0.03%. டோட்டலி இப்போ எங்களுக்கு 0.03 வீதம் தான் எங்களோட குடிக்கிறதுக்கு உகந்த நீர், அதாவது உலகளாவ ரீதியில் குடிக்க உகந்த நீராக இருக்குது. Right. So this is the three phases which have in the water. Water has three phases. One is solid, second one is liquid. Then third, what? Gases. Right? So it's rotate. So we can change temperature. So once we change the temperature, we can convert solid into liquid and liquid into gas, like same as we can change the temperature. That means we can either cool or heat. So doing cooling or heating, we can change these phases. நீர் வந்து 3 நிலைகளில் இருக்குது. என்ன? திண்மம், திரவம், வாயு. அப்போ திண்மமாக இருக்கைக்குள்ள நாங்கள் ஹீட்டை கொடுக்க உருகி திரவமாகும், திருப்பி இன்னும் ஹீட்டை கொடுக்க அது ஆவியா, திருப்பி அதுக்கு கூல அந்த ஆவியை ஒடுக்கைக்குள்ள திருப்பி அது நீராகும். அப்படியே அந்த ரொட்டேஷனில் அந்த லைஃப் சைக்கிள் நடந்து கொண்டு இருக்கும், வாட்டர் சைக்கிள். Okay, what is this? சொல்லுங்க. The water cycle, yes. So water always rotating. Water can't make, water can't manufacture, water can't produce. It always rotating, right? So you can see everywhere water in the tanks and rivers and water pools. Anywhere we can see water. So in the presence of sunlight,
water getting evaporated, right? Water getting evaporated and forming clouds. This phenomenon we call as evaporation. Then after that, it can falling down to the ground as rain. Then again that rain goes to the rivers and some percentage go down to the ground. அதாவது இப்போ வாட்டர் சைக்கிளில் நீர் வட்டம் வந்து நீங்கள் சயின்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. அதில் வந்து இப்போ நான் இப்போ நீர்நிலைகளில் இருக்கிற நீர் வந்து சன்னுண்ட லைட்டால் ஆவியாகும். ஆவியாகி மேலே போய் முகில்கள் ஆகி பிறகு அது ஒடுங்கி என்னவா பெய்யும், மழையாக பெய்யும். அப்போ மழை நீர் திருப்பி அந்த நீர்த்தேக்கங்களுக்கு போகும். திருப்பி இது ரொட்டேஷன், இது வந்து அப்படியே ரொட்டேஷனில் நடந்து கொண்டு இருக்கு. Okay, so groundwater we can see in two layers. These are that two layers. First, very shallow. That means we can see two wells. Here you have the one well here. It's a normal well. So after dig 20-30 feet, we can found the water. And there's another water layer here. We call this a groundwater. And this well we known as the tube wells, right? We know two wells now. Yeah, here you have right. You have two wells also, right? Okay. இப்போ என்னென்னா வாட்டர் வந்து அந்த ஒவ்வொரு நாங்கள் கிண்டி கொண்டு போய் கூட நீர் வருமா இல்லை தானே, ஒவ்வொரு லெவலில் தான் அந்த வாட்டர் இருக்குது. இப்போ சின்ன கிணறுகள்னா அந்த முதலாவது லெவலில் இருக்கே அந்த நீர் வேறு. இப்போ டியூப் வெல்ஸ் குழாய் கிணறுகள் அடித்தோம்னா சரியான ஆழத்துக்கு தானே போவோம். அப்போ அந்த அடுத்த கட்ட எங்கே பெருகுதோ அங்கே தான் அந்த நீர் இருக்குது. அந்த நீர் ஊற்று வந்து அங்கே தான் இருக்குது. இப்போ 2 லேயரில் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் நார்மல் வெல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஆழம் குறைஞ்ச இடத்துல வரும். டியூப் வெல்ஸ் வந்து ஆழம் கூடின இடங்களில் தான் அந்த நீரை அந்த டியூப் வெல்ஸ் போய் அந்த நீரை இழுத்து கொண்டு வரும். So what is the main difference between these two layers? Who can tell me? என்ன வித்தியாசம் இந்த 2 லேயர்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசமா? இந்த 2 வாட்டர் லெவல்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? What is the main difference? Who can tell? தெரிஞ்சா கையெழுத்துங்க. என்ன வித்தியாசம் 2 வெல்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? Yes, you can try. This not this water not deep. This water is deep. Yeah, it's a basic observation. Yeah, you good try. So I will give one gift The water is for your because you try to give some answer. That's why I give that gift. Okay. what is the main difference? So I'm asking what is the main difference? What is the main difference? So I will tell. So in this layer, so we can find the water in some areas, not in the entire Sri Lanka. So some areas as Sabaraguma province, Central province and Western province, those areas, so we can see this water anytime and entire year, right? But other areas like northern province, northwestern province, those area we can see easily find this layer. If we found this, it only for the few months, rainy season. But this layer is it has consistently water flow. So entire the year, so water level is consistent. Yeah. இது என்னென்னா அந்த மேலே இருக்கிற வாட்டர் லெவல் இருக்கல்லோ, இது வந்து நார்மலாக குறிப்பிட்ட பிரதேசங்களில் வந்து அதாவது வறட்சியான காலங்களில் வந்து நீர் தண்ணிலாம் போடுதல்லோ கிணத்துக்கு, அப்போ இல்லாமல் போயிடும். ஆனால் அந்த டியூப் வெல்ஸ் வந்து அப்படி இல்லை. அது ஆழத்து போகிறபடி அது வருஷம் முழுவதிலும் அந்த நீர் மட்டம் பேணப்படும். நீர் அப்போ குறையாமல் இருக்கு. சரி. Okay. Have you seen this type of water tap? See, you can see some white deposit here. Have you seen before? ஒரு வெள்ளை படிவுகள் இருக்கு, தெரியுதா? Okay. Same as here, another type of tap. You can see the corrosive here. You have seen, no? Right. Why? What is the reason for that? என்ன காரணம் இதுக்கு? அங்கே ஒயிட் இருக்கு, இங்கே Yes. என்ன ரீசன்? Yeah. Water. Over water flowing. No. No, I'm asking.
So what is the reason for that? So அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படி கலராக வந்ததுக்கு என்ன காரணம்? yeah, okay. Ferrous. Okay, you can come and collect. So I have given the answer here, right? You can come and collect your gift. Yeah, you can come. Yes. So yes, because of these chemicals present in the water. Water, we can see calcium and magnesium ions, and this water we can see ferric and ferrous iron. Because of presence this iron in the water, so this is the reason for these white color deposits and the corrosives. Right. Now we know water we can find these chemicals, right? So percentage which is in the water, we can categorize our country can categorize into few areas. So as you see this light yellow color, so calcium carbonate percentage is very low. It's around 20 to 60 milligram per liter. அதாவது கால்சியம் கார்பனேட்டுடைய அளவு குறைவாக உள்ள நிலப்பரப்பு உள்ள இடம் வந்து yellowவால் குறிக்கப்பட்டு மஞ்சள் கலரால் காட்டப்பட்டு அதோடக்கும் 20-60% கால்சியம் கார்பனேட் 1 லிட்டர் நீரில் இருக்குது. And here this is a deep brown color. It means 301 to 360 milligram presence in the 1 liter of water. இந்த டார்க் கலரில் இருக்கிறது வந்து 301 தொடக்கம் 306 கிராம் கால்சியம் கார்பனேட் per 1 லிட்டரில் இருக்குது. Okay, which one is good? Light yellow color or deep brown color? Yeah? Brown color. Okay, she said brown color. Others? So, light yellow color. Why? Why? என்ன காரணம் சொல்லுங்க. So high calcium carbonate is good, no? So we can take it free of charge, no? Is it? Yeah, calcium carbonate the amount is less. Amount is less. Yeah, that's right. So I'm asking why calcium carbonate amount is less. That's right, because by looking at these figures we can say so it's very less amount of calcium carbonate in that yellow color areas, right? So I will tell in later so why this water is good. So yeah, இது குட்னு சொல்லுவேன். சரி. but here you can observe, where are you? நீங்கள் அங்கே இருக்கிறீங்க. Jaffna. That's mean here, no? So is that mean you are in the dark brown area? நீங்கள் What does it mean? Your water has more calcium carbonate. நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல கால்சியம் கார்பனேட்டின் அளவு கூட Right. Then I will explain later what is the problem, right? ஓகே இது என்ன காரணம் வந்து சொல்லுவேன். சரி. Okay, this water normally we call hard water. இந்த வாட்டரை வந்து நாங்கள் சொல்கிறது ஹார்ட் வாட்டர். So water have கால்சியம் கார்பனேட்டின் அளவு கூடினா அது ஹார்ட் வாட்டர். hard water, right? So these are the water sources available in the Sri Lanka. We can take the water from the duck wells and tube wells, and there are another water source calling the water board pipelines. Every urban areas government have installed the water board and they are providing the purified water, and some areas we can see the community based water supply system, and there are another spring type water, right? And other thing is we can collect the rainwater, yeah, as a drinking water. இது வந்து நீர் வந்து எங்களுக்கு கிடைக்கிற வழிகள் என்னென்ன வழியில் கிணறு மற்றது குழாய் கிணறு அதை விட எங்களோட அரசாங்கத்தால் வர்ற பைப் லைன் என்ன அது மெடுது அது நாங்கள் ஆல்ரெடி Thank you. மெடுது அந்த மழை நீரை சேகரிக்கிற முறை இருக்குது தானே பீலி வச்சு அதால் வடிகிற நீரை சேகரிக்கிறது மெட ஸ்ப்ரிங் நீர் ஊற்றுகள்லேருந்து அருவிகள்லேருந்து வர நீர். Okay, so I think all of you know Sri Lanka has many natural water sources. As I say, so we can find the water wells and rivers and other many sources available. So does all countries have these water sources? மற்ற கண்ட்ரியில் இப்படியான வாட்டர் சோர்ஸஸ் இருக்கா? அதாவது ஸ்ரீலங்காவை விட அதர் கண்ட்ரீஸ் இல்லை இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் வந்து நிறைய வாட்டர் சோர்ஸஸ் இருக்குது தானே அது மாதிரி வெளிநாடுகளில் அதர் கண்ட்ரி மீன்ஸ் ஸ்ரீலங்காவை தவிர்ந்த மற்ற நாடுகள். Okay, who can tell me five countries who don't have
this type of water sources. இப்படியான டைப் ஆஃப் வாட்டர் சோர்ஸ் இல்லாத 5 நாடுகள் சொல்லலாம் தெரிஞ்சாக்கள் கையெழுத்து இந்த வாட்டர் சோர்சஸ் இல்லாத 5 நாடுகள். So I will ask this question again. So keep your answer with you. திருப்பி பிறகு கேட்குறேன் ஆன்சர் வந்தால் வச்சுக்கொள்ளுங்க பிறகு கேட்க சொல்லுங்க. In another slide, I will ask that question again, right? Okay, now we discuss about the water and chemistry of the water, the chemical in the water, all the things we discuss. And why water purification need to be done? Who can tell me why? Now we know before drink we need to purify water. Why water purification need to be done? அதாவது நீர் சுத்திகரிப்பு ஏன் தேவை? To be healthy life. Healthy life, okay. Who else? Okay, yes, yeah, you can. To live. To live. Yeah, okay, 2 answers we have. Other, yeah. என்னம்மா? To exceed wastage of the body. Okay. So I'm asked. I think you didn't understand my question. My question is why water purification need to be done. My question is not why we need to drink water. My question is why water purification need to be done. கேள்வி வந்து ஏன் நீர் தேவையண்டு இல்லை ஏன் நீர் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் வேணும். Yeah. I need common answer. Don't think about specific answers. I need one common answer. Why we need to purify water? Why? Huh? To drink. To drink. Yeah, to drink. Why we need to purify? Yeah. Yes, you can. Pure, to get pure water. To get, yeah, that's right. So why we need to pure? ஏன் உங்களுக்கு தூய நீர் ஏன் தேவை என்னத்துக்காண்டி? Why? சும்மா அள்ளி எல்லா We தண்ணியும் need to குடிக்கலாம். purify. Why? Huh? To What? avoid diseases. To avoid diseases, right? That's also correct. But anyone didn't give my I expected another answer. Why? Yeah. Yes. No. Why water purification need to be done? We need to purify water. Why? Why? Yes, yes. To make the water purify. Yeah, that is my question. To make the water purify. Yes. Why? Why we need to do it? Don't think broadly. I need simple answer. Why we need to purify water? Why? அதான் இப்படி Just think simply. Simple answer. I need very simple answer. Why water need purify? முதல் விளங்கப்படுத்தில நீரில் என்னென்ன இருக்கு இதெல்லாம் கூட இருக்கு அப்படியண்டா ஏன் அது பியூரிஃபை அண்டா அதுக்கு ஒரு ஆன்சரை யோசிக்கலாம் தான். So because you are thinking too much, that's the problem. I want just simple answer. Why? Why we need to purify water? Yes? Yes? Yeah, calcium also presence. Yeah, I know. So I need simple answer. Okay, I will tell the answer. Because water has polluted. Because water has polluted. It's very நீர் simple. வந்து அசுத்தமாக இருக்கு ஆனால் அப்படியே தானே அதை சுத்திகரிக்க வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இருக்கு. Yeah, what was Asuttaman, yeah. That's the answer. Very simple answer, right? Water pollution, polluted water. That's the reason we need to purify because of polluted. If it is not polluted, we don't want to purify again. No, we can take a drink. இருந்தால் நாங்கள் அதை சுத்திகரிக்க தேவையில்லை தான். இப்போ 20-30 வருடங்களுக்கு முதல் நாங்கள் தண்ணி அள்ளி கிணத்துலேருந்து நிறைய குடிச்சு நாங்கள் இப்போ தானே இப்போ அசுத்தம் பொல்யூஷன் வேற வேற அதை பியூரிஃபை பண்ண வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இருக்கு. Okay, how it happened? So these are the few ways the water can polluted. So sometimes the factories, the big factories, they have directly
throw their wastewater into the rivers. இப்போ அதாவது நீங்கள் நீர் மாசுறுதல் படிச்சிருப்பீங்க தானே என்னென்ன காரணம் ஒன்று பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரிஸ் வந்து பெரிய நீர்நிலைகளுக்கு அனுப்பியிருந்தால் அந்த கழிவுகள் முழுக்க அந்த நீருக்கு போய் சேரும். And sometimes because of the animal, water can polluted. Here, sorry. Here. மிருகங்கள் வந்து அதை அசுத்தமாக்குறது என்ன நீர்நிலைகளில் அசுத்தமாக்குறது. And there are many ways that water can polluted. பல வழிகளில் வந்து நீர் வந்து மாசு இந்த சூழலில் மாசுபடுத்தப்பட்டு கொண்டு இருக்கு. If there is many ways, there are only two types water can polluted because of the chemicals and because of that stool of the animals like this. ஒன்று வந்து கெமிக்கல்ஸால், இன்னொன்று வந்து மிருகங்களுடைய கழிவுகளால். Right? These are the main two factors that water can polluted. Right? Okay, now we know water can polluted because of many ways. The problem is, how can we purify this contaminated water? How can we do the purification? Right? So, who can tell me 5 methods? I need 5 methods to purify the water. நீரை சுத்திகரிக்கிற 5 வழிமுறைகள். Who can tell me 5 methods? 5 methods. அதாவது ஒரு அசுத்தமான நீரை நாங்கள் சுத்தமாக்குவதற்கு கையாளுற 5 முறைகள் சயின்ஸில் இருக்கு. 5 methods. 5. Only one? Can you? Oh, anyone else? Yes? 5. Can you? தெரிஞ்சதே சொல்லுங்க. தெரியுமா? நீரை சுத்திகரிக்கிற முறைகள் வீட்டில் நாங்கள் சுயமாக வீட்டில் செய்வோம். Yeah? Only 2. 2 enough. For 2 I can't give the gift. At least 4. Okay, I will reduce 1 from my side. Okay. Can you give 4? 4. Yes. 4. பியூரிஃபை சுத்தமாக்குறதான் கேட்டேன். அதாவது நீரை சுத்திகரிக்கிற முறைகள் நார்மலி வீட்லேயே நாங்கள் செய்கிற முறை ஒரு சாதாரண முறை இருக்கு. I know now you are waiting till I am reducing another one, no? I am not reducing anymore. I need at least 4. Okay. Who can give me 3? This last chance. Can you? Don't laugh because he's trying, no? Right? To boil water. To boil water, right? First one, boil water. Then what else? I need another 2. Okay. Yes? To boil water. Okay. She has said 1, boil water. Who can tell me another one? Okay, sit down. Another one. Yes? Distillation. Okay, this is a very high advanced method. Is it distillation? Okay. Now she also say another one. And who else? Filter. Yeah, okay. She has said 2. And what? Who said that? Chlorination. Okay. All right. Now we have 4 methods, no? Boiling, distillation, and filtering, and chlorine.
Okay, we will give what are the smallest gift here because nobody give the correct answer. Highlighters. We have 4 highlighters. We have three of them. No? Okay. You don't have highlighter. No? Which one you need? Because you gave the correct true answers. You can select out of these 4 one. Only one. Which color you like? உங்களை விரும்பினோண்டு எடுங்க Okay, right. Here you are. And okay. Right. Okay, we will see what are those methods, right? As he said, we can purify water using boiling. முதலாவது சூடாக்குறது So what is boiling? Boiling is we can heat it up water up to 100 of Celsius, right? ஒரு பாகையில கொதிக்க வைக்கிறது What is the second method? Filtering. Filtration. What does filtration mean? So there are many ways to filter water, right? There are a lot of filters available. So this is a basic method we can filter the water. வடிகட்டுறதுக்கு கணக்க முறைகள் இருக்குது இது ஒரு அடிப்படையான பேசிக்கான முறை So if we can see some particles, some dust in the water, we can filter using this white cloth. It's also the filtering method. அதாவது வெள்ளை துணியில் நாங்கள் வடிகட்டிகள் இருக்க டஸ்ட்டுகள் சின்ன சின்ன துணிக்கைகள் இருந்து அது வடிகட்டப்படும் இது ஒரு முறை Right? And there are another many modern techniques also for filtering. So I think you may have seen some domestic water filters which have some sand layers and all the things. Those are also the filters. இதை விட வீட்டில் நாங்கள் பாவிக்கிற அந்த ஃபில்டர் பண்ணுற இப்போ விற்கிறது தானே ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்குரிய அந்த பாட்டில்ஸ் எல்லாம் விற்கிறது அப்போ அதுக்கு நாங்கள் நீர் ஊற்றிக்க அது ஆல்ரெடி அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி எங்களுக்கு தரும் And you said about distillation, no? Distillation is little bit advanced method. So this is a technique of the distillation. So we can heat the water up to 100 Celsius and at the 100 Celsius water getting boiling and it formed the gas steam. Then we can cool the water. When we cool the steam, it get up as the liquid and we can collect the liquid here. This is 100% pure water, right? This setup and this method we call distillation. இது வந்து டிஸ்டிலேஷன் இது என்னென்றால் 100 பாகையில் நீரை கொதிக்க வச்சு அது ஆவியாக வர அந்த ஆவியை நாங்கள் அந்த அந்த ஆவி வர டியூப்பை சுற்றி கூல் வாட்டரை வச்சு அது ஒடுங்கும் தானே கூலை கொடுத்துன்னு ஒடுங்கி அது நீராக இங்கே வரும் இது வந்து 100% சுத்தமான நீர் So we don't use this method to purify water because of this is very expensive and costly method. இது வந்து சரியான ஒரு விலை கூடிய முறை எப்படியான முறையில் சுத்திகரிக்கிறான்னு பண்ணுறது சரியான கோஸ்ட்லி அதாவது அந்த விலை வந்து அதிகமாக இருக்கு Anyone know where we can use this method in commercially? வர்த்தக ரீதியாக யார் இதை அப்படி செய்யணும் அப்படி டிஸ்டிலேஷன் யார் செய்யணும் One industry in Sri Lanka, their main operation is this. ஒரே ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் இப்படி இந்த ஆப்ரேஷனை செய்யுது யார் அந்த இண்டஸ்ட்ரி They are making some kind of liquid. Huh? What is this industry? So this liquid they distribute among the country and every city we can see the shop only selling this bottle. Not a water. No, not a water. It's come with the bottle. So we have different name. And you can see in Jaffna also I have seen lot of shops only selling this product. ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த Yeah, they have green color board. So what is this liquid? So normally men use this drink in the evening, in the parties, not Red Bull. So after drink, so people not in control. They are like this. They are unable to keep their balance. Beer and arak and local arak. People say kasippu. Here, I don't know what is the term of here. Kasippu. So locally they make. So all the people use this method, right? Okay. You may know about that. What are the process they are using? Okay. Now you said about chlorination, no? Right.
What chlorination doing? Before that, I asked another question, right? When we are boiling water, there are 3 type of microorganisms that can kill using boiling. Who are these type of 3 microorganisms? கொதிக்க வைக்கல 3 நுண்ணாங்கிகள் அந்த அதாவது நீரில் இருக்கிற 3 நுண்ணாங்கிகள் அழிக்கப்படும். அந்த 3 நுண்ணாங்கிகளும் அவை 3. Who can give the answer? Raise your hand. நுண்ணாங்கிகள் தெரியும் தானே. மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து எங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாத ஆங்கிகள் நீருக்குள்ளே இருக்குது, எங்களோட கண்ணுக்கு தெரியாது. அதில் 3 நுண்ணாங்கிகள் அழிக்கப்படும் பாயில் பண்ணிக்கலாம் சூடாக்கிக்க. We can see them in our naked eyes. We can see them only the நார்மல் கண்ணால நாங்கள் பார்க்கல, அதுட்ட மைக்ரோஸ்கோப்பால் தான் பார்க்கலாம் இந்த நுண்ணாங்கிகள். இந்த 3 அங்கிகளும் அவை நுண்ணாங்கிகள் படிக்க இல்லையா? Okay. சொல்லுங்க, தெரிஞ்சாக்க கையெழுத்திட்டு சொல்லலாம். Raise your hand who know the correct answer. Okay, can you? Bacteria, virus, fungus. Yeah, that's correct. You can come and collect the gift. Fungus is not the correct answer. Correct answer is a protozoa, right? Fungus also there. Fungus also can be killed, but correct answer is bacteria, virus, and protozoa. Okay, same thing happened when we add the chlorine to water. So same microorganism can kill using chlorine. பாயில் பண்ணிக்க எங்களுக்கு என்ன மாதிரி அந்த 3 நுண்ணாங்கிகள் அழிக்கப்படுதோ குளோரினைசேஷன் செய்யக்கையும் அதே மாதிரி அந்த 3 நுண்ணாங்கிகளும் அழிக்கப்படும். Okay, in the beginning of this slide, I have told you there are main 2 types that can happen the water polluted. 2 types. What are 2 types? Yes? சொல்லுங்க. சொல்லுங்க தம்பி. Yeah, chemical correct. What is the other way? So human or animals? Human. Animals what? Yeah, tell. Stools, huh? Animal stools. மிருகத்தில் என்ன? The wastage of meat. Okay. Animals. Animals. Okay. Come and collect what you like. Yes, there are 2 main types of either chemical or other chemical stools. So we can purify water. That water polluted only with the animal stools. So right. So we can't remove the chemicals, unwanted chemicals with the boiling. So they only kill the bacteria and virus. சூடாக்குறது மட்டும் 3 அங்கிகளை மட்டும்தான் அழிக்க முடியும் ஒழிய அதில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸே ஒன்றும் மாற்ற முடியாது. And filtration also we can't use all the chemicals because those are the basic filters. We can't remove the dissolved chemical in the water. ஃபில்டர் பண்ணும்போது எல்லா கெமிக்கல்ஸையும் நாங்கள் குறைக்கலாம், முக்கியமானது மட்டும்தான் அது ஃபில்டர் பண்ணப்படும். But in the distillation we can remove these 2 parts. That's mean chemical and the bacteria, virus, all we can remove if we use the distillation method. டிஸ்டிலேஷன் மெத்தட்ல வந்து பாக்டீரியாக்களும் அழிக்கப்படும், அதே நேரம் கெமிக்கல் தேவையில்லாத கெமிக்கல்ஸும் அழிக்கப்படும். But problem is we can't do it because of it very costly, right? And chlorination method also we can remove the only bacteria, virus, and fungi and protozoa. Chemical still remain. குளோரினைசேஷனில் வந்து நுண்ணாங்கிகள் மட்டும்தான் அழிக்கப்படும், கெமிக்கல்ஸ் வந்து அங்கே இருக்கு. And there's another method called UV treatment. Okay, who can tell me UV stand for what? What is the meaning of this UV? UV in the meaning சொல்லல அர்த்தம். Who can tell me? UV in the meaning. பதிச்சிருப்பீங்களே அந்த பச்சை பொட்டு விளைவுகளில். UV. What's UV? UV means? Yes. தெரியுமா? படிச்சிருப்பீங்களா, அது வந்திருக்குமே. Yes. 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 No. அதோட பேர். No. UV. U4, V4. Yeah, U for umbrella, V for vehicle, something like that. UV. U mean? சொல்லம்மா.
No. Adi Udak, ultraviolet. Ultraviolet. Okay. Who gave the correct answer? She or she? Who gave the correct? Okay. Okay. Come. Yes, UV stand for ultraviolet. Ultraviolet treatment. So this is that method, right? So we can use the ultraviolet light to purify the water. So under the ultraviolet light, all the microorganism can kill. The ultraviolet rays has the ability to kill all the microorganism. இந்த யூவி ரேஸுக்கு வந்து அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை நுண்ணாங்கிகளை கொள்ளுற அளவு வேல்யூ இது சக்தி இருக்கு. But still that unwanted chemical is there. ஆனால் அன்வான்ட் கெமிக்கல்ஸ் வந்து அங்கே இருக்கு. This method we can use to kill all the microorganisms. இது வந்து தனியாக மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை கொள்றதுக்கு மட்டும்தான் பாவிக்கலாம் ஒழிய கெமிக்கல்ஸ் வந்து அங்கே இருக்கு. Okay, what is this last method? Reverse osmosis. Are there anyone who can see this reverse osmosis plant? யாராவது இந்த ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் பிளான்ட்டை கண்டிருக்கிறீங்க? Anyone have seen? இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வட்டி அழிச்சு Anyone have seen this reverse osmosis plant? Somewhere? அதுக்கு என்ன பேர்? வெள்ளை கலர் பச்சை கலர்ல பேரை சொல்லுங்க. Okay, nobody is there, no? Nobody have seen the reverse osmosis plant. Yeah, you can go outside and see. There are two here. I can see one here, and we have given another one. Recently, we have given another RO plant here. So most of the time you have passed that point, no? நீங்க கடந்து தான் போறீங்களே. So this is a plant, reverse osmosis plant. உண்டு. Reverse osmosis plant. So, right, this is the latest technology. So what we have to purify the water, right? இதான் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் தான் கடைசியா வந்த அதாவது நீரை சுத்திகரிக்கிற கடைசியா லேட்டஸ்டான மெத்தட். Right. So now I asked question few minutes ago. So what are the countries who don't have this type of the water facility, water sources as Sri Lanka? Who can tell me the 5 countries? Can you remember? I asked the question and I told you I will ask again. Now this is the time. கேள்வி உண்டு. எங்களோட வாட்டர் ரிசோர்ஸ் அதாவது இலங்கையில் உள்ள வாட்டர் ரிசோர்ஸ் அப்படியானதுகளை கொண்டிராத 5 நாடுகள். Who can tell me 5 countries who don't have this type of water sources? This type of the water rivers, water springs and wells. இல்லாத நாடுகளை யோசிங்க. உங்களுக்கு தானே தெரிஞ்சிருக்கு நிறைய. Okay, we don't have much time, then I will tell the countries. So Oman, Dubai, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, there are many countries, right? They don't have the much water sources. But they need water because their population increasing day by day. Then they need much water. இந்த நாடுகளில் வந்து ஜனத்தொகை நாளுக்கு நாள் பெருகி கொண்டிருக்கு. ஆனால் ஒரு வாட்டர் ரிசோர்ஸும் இல்லை. ஆனால் அவைக்கு நீர் வந்து தேவைதானே, உயிர் வாழ்றதுக்கு எல்லாருக்கும் நீர் தேவை. Then it was a huge problem. அது வந்து பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அந்த நாடுகளில். So if there was a problems, so people trying to find the solutions, right? அப்படியான பிரச்சனை இருந்தால் அதுக்கு எதிராக மக்கள் அதுக்குரிய தீர்வை காண்றதுக்கு போராடுவார்கள் என்ன. Then after they come with the innovations, right? அப்படி போராடிக்கு அதுக்குரிய கண்டுபிடிப்புகள் அதுக்குரிய பதிலீடுகளை கண்டுபிடிப்போம் எப்படி அதை நீரை பெற்றுக்கொள்றாங்க. All the new things they produced, they invented because of the existing problems. இருக்கிற பிரச்சனையை நாங்கள் தீர்க்கிறதுக்கு புதுசாக ஒன்றை கண்டுபிடிக்க வேணும். So RO plant also they invented because of they are finding the solution for water sources in these countries. அந்த நாடுகளில் வந்து இந்த பிரச்சனையை திருப்புறதுக்கு கண்டுபிடிச்ச அந்த தாவரத்தை what's the name of the plant? Reverse osmosis. Reverse osmosis. Right? So
the scientists, they started to, they need to find the method how to purify seawater into drinking water. இப்படி கடல் நீரை எப்படி குடிநீராக மாற்றுன்றதை கண்டுபிடிச்சது Then 1950 they started the researchers. Then 1960s, in the period of 1960 to 69, they could invented this RO membrane. In 1970, most of the countries, they set up, they install this RO purification system in their countries. 1950களில் ஆராய்ச்சியை தொடங்கி 60-69 அதுக்குரிய அந்த ஆரோ மெம்பரேனை கண்டுபிடிச்சு அதை செயற்படுத்திச்சுன்னா 70-80-80களில் செயற்படுத்த தொடங்கிச்சு. Okay, there's a small video. So, would you like to see this? This is how it works. Okay, we will see how it works. Good days. Today I will explain to you what is reverse osmosis system. To understand reverse osmosis system, please watch our video till the end. First, we see the parts of reverse osmosis system. Raw water storage tank, feeding pump or booster pump, sand filter, carbon filter, water softener, cartridge filter housing with PP filter, high pressure pump, membrane housing with RO membrane, wastewater outlet, permeate clean water outlet, and clean water storage tank. Now we see how does system work. First, from raw water tank, send water by feeding pump to sand filter to remove bigger particles and suspended solids. We are using quartz sand or some special filter media. Second, water goes to carbon filter to remove odor, test, organic compounds and chlorine. We are using activated carbon or anthracite. Third, water goes to water softener to remove hardness. There is ion exchange resin in softener tank. Ion exchange resin exchange sodium with calcium and magnesium, which gives hardness to water. After pretreatment, our water is ready to go reverse osmosis membrane. Before reverse osmosis membrane, to be sure there is no any particle in water, water goes to cartridge filter housing. Generally, we are using 2 or 5 micron PP cartridge filter. Now, to remove all bacteria, viruses, very small mineral, we send water to the reverse osmosis membrane by high pressure pump. To remove all of them from water, we need high pressure because reverse osmosis membrane has very small pores and we force water. Okay. Now, so in this tank, we have stored the raw water. Raw water means water has some dust, particles, unwanted chemicals, bacteria, all the things in this water tank. அதாவது இது வந்து இந்த டேங்குக்கு வந்து ரோ வாட்டர், அதாவது நாங்கள் எடுக்கிற நீர், அதுக்குள்ள பாக்டீரியா இருக்கும், கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கிற நீர் தான் அந்த ரோ வாட்டர் அந்த டேங்குக்குள்ள இருக்குது. Okay, these 3 filters, these are the normal carbon filter and sand filter and softener. Using this filter, we can further purify the water. We can remove the dust particles and big chemical particles. All the things we can remove using these 3 filters. இந்த 3 ஃபில்டர்ஸாலையும் நம்ம டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸும் கெமிக்கல்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸும் ரிமூவ் பண்ணப்படும். So even we filter water using these 3 filters, still some small tiny particles and dissolved chemicals, all things remain with the water. இந்த 3 ஃபில்டர்ஸாலையும் போன பிறகு டைனி சின்ன பார்ட்டிகல், சின்ன துணிக்கைகளும் எடுத்து dissolve the water, some chemicals already dissolved in water. ஏற்கனவே அதில் கரைஞ்சிருக்கிற கெமிக்கல்ஸும் இருக்கு. Right? So in that case, we are using this RO membrane. இந்த அந்த மிச்ச அந்த அதை சுத்திகரிக்கிறதுக்கு தான் இந்த RO membrane. So this is the main part of this RO plant. அந்த RO plant மெயின் part இதுதான் RO membrane. So main part of the RO filter is RO membrane. சரி, மெயின் RO filter மெயின் part வந்து அந்த RO membrane தான், அதான் ஃபுல்லா சுத்திகரிக்கும். Okay, got it? Okay, right. So what is the mechanism inside the RO membrane? So it's something like the filter.
the RO membrane has many tiny holes. சின்ன அந்த ஆரோ மெம்பரது மெல்லிய துளைகள் இருக்கு சரியா So this is the size of that hole, 0.001 micromillimeter. சரியா Very, very small holes. So only water particles can pass through that holes. ஆக வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும்தான் அதுக்குள்ளால அந்த துளைகளால போகும் So anything else, it can't pass. வேறு எதுவுமே அந்த ஹோலுக்குள்ளால போகாது துளைகளால போகாது So that is the mechanism inside this RO plant. அதுதான் அதுண்ட ஆரோ பிளான்டோட இது Okay, so what is the size of the hole inside the RO membrane? சைஸ் என்ன Micro? மைக்ரோமீட்டர் Right. மில்லிமீட்டர் நாட் மைக்ரோமீட்டர் Right. Okay. How do we know if water is suitable and safe to drink? So I bought this water bottle from shop yesterday, right? Then I used to drink it. Now also I am drinking this water, right? So how can I give a guarantee? How can I prove this water is safe to drink? இது வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு இது குடிக்கிறது சேஃப் அண்டு என்னண்டு How? How எப்படி can எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க expiry date? Yes, expiry date we can see here. So it's a not main factor, yeah. Ingredients. So here we can't see. Yeah, there's a consumption contamination. Sorry, composition is there, but we can't see this is the safe water by looking at the composition because we are not aware that nobody can't know what are the composition should be there because we are normal person, we not aware about that, no. So I am asking if you going to buy the water bottle or anything, you need to verify is this is the safe to consume. So how do you are going to verify it? இப்போ கடையில் போய் ஒரு வாட்டர் வாங்குறீங்கன்னா குடிக்கிறதுக்கு பாதுகாப்பானதான்றதை எப்படி நீங்கள் அறிஞ்சு கொள்ளுவீங்க There's a one important mark here. What is it? முக்கியமான ஒரு அடையாளம் ஒன்று இருக்கு என்னது Yes. Okay, you gave the correct answer, then you can come and collect your gift. So next time please raise your hand. Don't give the answer, raise your hand. Yes, what is that mark? What is it? SLS. What is it? SLS. Then who are giving this SLS mark? யார் எஸ்எல்எஸ் மார்க் கொடுக்குறது Who? Sri Lanka? Is it Mr. Anura Kumar Disanayaka? No. Then who? Or else Harani Amasuriya? No. Mr. Dr. Nalinda Jaitis, sir, because he is the health minister. Is it? Who is going to give this SLS mark? Somebody has give it to. Who is give this SLS mark? யார் எஸ்எல்எஸ் மார்க் கொடுக்குறது What's he say? என்னம்மா ஒரு அந்த எஸ்எல்எஸ் மார்க் யார் கொடுக்குறது Sri Lanka, yes. Yeah. Sri Lanka. Human. Yes, it's a Sri Lanka because it's owned by the government. So it's the name beginning with Sri Lanka. Sri Lanka, what? Okay, I will tell. Sri Lanka Standard Institution. What is? Sri Lanka Institution. Okay, they are the person who responsible for this SLS mark. Okay, so when we started, think I am going to start water purification plant, water bottling plant. Then I installed all the machinery and I will give first sample to the Sri Lanka Standard Institution. இப்போ ஒரு நாங்கள் பியூரிஃபை செய்ய போகிறோம்டா அது மெஷின் எல்லாம் உண்டா ஒரு பொட்டில் வந்து நாங்கள் அவைக்கு கொடுப்போம் அவை அதை செக் பண்ணி தான் அதை பெர்மிஷன் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாமோ இல்லையோன்றதை பெர்மிஷனை கொடுப்பேன் Then what they are doing? They check this. They tested. Then after they tested, if they satisfied with this water, they will give the SLS certification. அது வந்து அவை செக் பண்ணிக்க அது அவைக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தால் தான்
அந்த எஸ்எல்எஸ் சர்டிஃபிகேட்டை வந்து இந்த போட்டை Okay, கொடுப்பினோம். how they are going to check this? How Sri Lanka standard, the people who are in the Sri Lanka standard institution, how they going to test this? இது எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது? By looking at the bottle, is it? பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணணும். Huh? How? Okay, there is a person who, once we go there with the bottle, the person he is looking at the bottle, okay, this is a clear water, no problem, we can give the SLS mark. Is that a procedure? No. So they have the standard procedure, right? What they do is, they have these parameters. Once they give the water sample, they need to perform these tests. These are the older tests, laboratory tests. So first they check the color, not only by seeing the bottle, they have the process. So then turbidity. Turbidity means the transparency of the water. And pH. The pH is a main and most common parameter. And electrical conductivity and total alkalinity. Total alkalinity means, so what is the calcium carbonate percentage in the water, and total hardness, and free ammonia, nitrate, nitrite, chloride, sulfate. These are all the parameters we need to check for the clean drinking water. And there is a, what is this? Standard level, right? So pH, and there is a level for pH and electricity, all the things we have the standard level. I think you have heard about pH. pH is the, we need to check, so that the liquid or anything is a alkalinity, acid or base, right? Yes. So what is the standard for drinking water? What is the standard level, standard range for the drinking water? ட்ரிங்கிங் வாட்டருக்கான pH உடைய ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் என்ன? Who can give the answer? Please raise your hand. Okay. So someone who didn't take the gift. Okay. Can you? What's the range? Anyone? Yeah? 7. Not 7. Not 6. It's a range. Not an exact number. It's a range. This to this. Something like 1 to 3. Okay. It's a range. I'm asking that range. இடையில இருக்கணும். What is the range? Hurry up. We don't have much time. Hurry up. This side? Huh? Yes? இந்த 6 to 7, not 6 to 7. Yes? Huh? no 9? No? Not 5? No? முதல் காட்டினது. Okay. 1 to 7? Oh, it's as if no. Huh? Not 12. 12 is base. பேஸ் 6 to 8. Not 6 to 8, but little closer. 7 to 9. Okay, okay. So it was in the previous slide. If you carefully look at the previous slide, you know the answer. Here, முதல் காட்டினது. pH 6.5 to 8.5. Right? Okay. So pH is a one parameter and TDS is another parameter. TDS is total dissolved solid. There are many other parameters that we can do the testing in the water testing, right? நம்ம இந்த வாட்டர் டெஸ்டிங்கை செய்கிறது 3 விதமாக செய்வினோம். அவர் குடிக்கிற நீரை நாங்கள் சாம்பிளுக்கு கொடுத்து அவ்வளோ டெஸ்டிங் செய்து தான் நம்ம எஸ்எல்எஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறோம். Okay. Now we are moving to the very, very important part of this session, right? இந்த 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 செஷன் வந்து முக்கியமான ஒரு செஷன். என்ன நிறைய விஷயம் இந்த வாட்டரை பற்றி நீங்கள் நிறைய கெயின் பண்ணியிருக்கிறீங்க. Now we know what is the chemistry of the water and how it polluted and how we can purify all the things we know. Then we want to do all the things because of water is the most essential thing for keep healthy our body. அதாவது வாட்டர் வந்து எவ்வளவு அந்த கெமிஸ்ட்ரி என்ன, அதோட பயன்பாடு, அதை எப்படி மாசுறுது, அதோட பயன்பாடு என்னன்னு எல்லாம் படிச்சிங்க.
அதே நேரம் வாட்டர் வந்து எங்களோட லைஃபுக்கு எவ்வளவு முக்கியமானதுன்றதையும் இன்றைக்கு நீங்கள் அறிஞ்சு கொண்டீங்க. So here you can see water is more important to enhance our brain activities நம்முடைய மூளையுடைய ஆக்டிவிட்டி அதிகரிப்பதற்கு வந்து வாட்டர் வந்து முக்கியம். and regulate our body temperature. எங்களோட பாடி அதாவது எங்களோட உடம்புட வெப்பநிலையை சீர் செய்கிறது. You know, so we have many organisms in our body, right? Many body parts inside our body. So all the time it's work, right? When it work, I think all of you know about the vehicle engines, no? The main part of the vehicle is vehicle engine. When vehicle is running, always that it get up heated. So what is the engine is get up heated. So what can we do for the cool it? So what is the mechanism we are using? ஒரு என்ஜின் வேலை செய்யாத ஹீட் ஆகும். அதாவது ஹீட் ஆக கூல் ஆக்குறதுக்கு என்ன பயன்படுத்துகிறோம்? Water, yeah. So it called the radiator. The vehicle has separate part called radiator. It's the always running the cooling system, right? So as vehicle doing that, human also have the cooling system. Otherwise, our body parts can damage because it can be overheated and can be damaged. அதாவது எங்களோட உடலுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு அங்கங்களும் வந்து இயங்கி கொண்டு இருக்கு. என்ன தட் இஸ் என்ஜின். அதில் என்ஜினை போல இயங்கி கொண்டு இருக்கு. இப்போ இயங்கி கொண்டு இருக்க அது ஹீட்டை வெளிவிடும். அந்த ஹீட்டை நாங்கள் அதாவது ரெகுலேட் பண்ணுற அதாவது சமநிலைப்படுத்துவதற்கு எங்களுக்கு நீர் வந்து அவசியம். So second one is regulate our body temperature. Third one is add food digestion. So when we are taking food as our meals, so we need to digest. So water gives some media for easiest to do that, right? இப்போ நாங்கள் உணவு சாப்பிடுக்க எங்களோட உணவு கால்வாய் தொகுதிக்குள்ளே உணவு போகுது. உணவு போனால் அது சமிபாடு அடைகிறதுக்கு எங்களுக்கு நீர்த்தன்மை இருக்க வேணும். என்ன இப்போ இறுக்கமான உணவுகள் நாங்கள் சாப்பிடுக்க தண்ணியாக குடிப்போம். அப்போ அதாவது நீர் பிடிப்பான இடத்துல அதோட சமிபாடு வந்து வேகமாக நடக்கும். And other thing is remove waste from the body. So always our body produce waste when we are producing energy. So other ways they making waste. So we need to remove this waste. So water is playing the important role when removing the waste. எங்களோட உடலில் வந்து இப்போ எங்களுக்கு உணவு சமிபாடு அடைக்க வர்ற கழிவுகள் இருக்குதானே. என்ன நார்மலாக நாங்கள் சாப்பிட்ற இந்த புரதங்கள்னா புரதத்தின் அமினாசிட்டு அந்த கழிவுகளை வந்து வெளியேற்ற வேணும். வெளியேற்றனா இப்போ சிறுநீரக வெளியேறும் அல்லது அந்த வெளியேறுவதற்கு வந்து அதாவது வாட்டர்ன்றது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். And other one, sixth one. So we need to maintain our skin healthy. So can you see? So my skin is very beautiful, no? It's very shiny skin I have, no? Is it? Thank you. And so if we want to maintain healthy skin, we need to drink more water. உங்களோட ஹெல்த் அதாவது எங்களோட ஸ்கின் இருக்கല്ലോ. இப்போ நாங்கள் நிறையான ஒரு வறட்சியான ஒரு இடத்துல போனால் அந்த காஞ்சிலாம் ஸ்கின்னெல்லாம் வெடிக்கும். என்ன அப்போ நீர்த்தன்மை இருக்கிறதால க்ரீம்கள் எல்லாம் பூசுகிற நீங்கள் என்ன ஸ்கின் வந்து பொலிஸ்டாக இருக்கட்டும். And other one is increase energy. So we need to increase our energy when we are doing working, and we need to give focus for when we are studying. We need to focus our studies and all the things. So for that also we need drink more water. சரி எனர்ஜி அதாவது சக்திக்கு. இப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து இப்போ இங்கே இருந்தால் உங்களுக்கு தொண்டையெல்லாம் காஞ்சு தண்ணி குடிக்கணும் போல இருக்குமே. என்ன இப்போ உங்களுக்கு அதை குடித்தா தான் எனர்ஜி சக்தி வர்ற மாதிரி இருக்குது. So can you see the basic concept of this? The person who drink more water, he is very energetic and very active, and person who drink less water, see, is very ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் போதிய அளவு நீரை குடிக்க வேணும். போதிய அளவு நீர் குடிக்கிற ஆளோட வேகத்தையும் நீர் குடிக்காத ஆளையும் பாருங்க. Anyone have observed mistake here? Any problem here in this picture? Anyone have observed here? What's it? I also just observed that. So anyone has noticed that? Yes? யாராவது இல்லை பிள்ளைங்க கணக்கு சொல்லுங்க. Phone number is missing. Phone number is missing. I also just noticed that. I didn't see it before. I just noticed that. Yes, that's good. What you want? Because she watched very carefully, that's why she has noticed that. Right. Okay, now who can tell me, so why we need take
more water? Why we need consume more water? Tell me 5 reasons. ஏன் நாங்கள் நீரை எடுக்க வேணுமென்றதுக்குரிய 5 காரணங்கள் சொல்லு. நீரை நாங்கள் Can you? So we just already discussed that in previous slide, right? Tell me 5. Oh, okay, 4 reasons why we need more water. உங்களுக்கு ஏன் அதிக அளவு நீர் தேவை என்றதுக்குரிய காரணம். Can you? என்னண்டு? To reduce the body temperature. Then what else? என்னம்மா? களைப்பை நீக்கிறது. Yes. Okay. To be healthy. Okay. We just discussed that. To enhance brain activity, regulate body temperature, aid food digestion, remove waste from the body, maintain healthy skin, and increase energy and focus. Right? Keep in mind. Very important, huh? Right? Okay. So what is this? Human body. And what he is doing? Drinking water. Right? So what happened to water? So first water goes to where? அங்க போகுது தண்ணி குடிச்சோனோ Stomach. Stomach. Right. Stomach. Then after stomach, small what is this? intestine. What is this? Small intestine. Right? So after that we can't see the blue line. Then what happened inside the small intestine? What happened? இந்த ப்ளூ லைன் இடையில காணையிலோ அப்புறம் என்ன நடக்குது? பிளட்டோட Huh? There's a one person who absorb all the water inside the small intestine. Who's that person? He has a name. Huh? No, I am asking the name of that person. Inside the intestine, there's a person who absorb all the water to him. So who is? Huh? He has a. So what is the name of that person? He has a specific name. That person. இந்த பர்சனுக்குரிய ஸ்பெசிபிக் நேம். Huh? What is the name? Who can tell me the name? Actually, it's not a person. So I am asking the name. Who absorb the water? இந்த வாட்டரை அப்சார்ப் பண்றது எது? Not a brain. brain. Not heart. Not kidney. Huh? Yeah, inside the small intestine. So the Who water absorb absorbed the to another one. I'm asking what is the other one? அப்சார்ப் பண்றது யாரு? புரிஞ்சிரது. To what? Huh? Not mouth. Huh? No, it's a red color one. ரெட் கலர் ஒன். ரெட் கலர் ஒன். Yes, blood. சயின்ஸ் டீச்சர் விரட்டு. Yes. Oh, wait. So it absorbed to blood. Then blood goes everywhere in the body. Why blood goes to everywhere in the body? What's the purpose? என்னத்துக்கா பிளட் எல்லா இடமும் ஓடுது? What? பிளட் வந்து உடம்பு முழுதுமே சுத்தி ஓட்டப்படுது. So, right? So if we cut here, we can see blood. If we cut here, we can see blood. If we cut here, we can see blood. So if we cut here, even we can see the blood. So why? So everywhere we have blood. Why? What is the reason? Huh? பிளட் என்ன காரணம்? என்ன காரணம்? எல்லா இடம் பட்டினாலும் ரத்தம் பெறுதுண்டா என்ன காரணம்? பிளட் வந்து Huh? So okay. So we have the many body organisms, no? So we have heart. We have liver. What else we have inside the body? We have heart, we have liver, we have small intestine, stomach, bladder. There are a lot of organisms inside the body, no? So they need what?
they need to perform, they need to work, right? So heart need to work individually, liver need to work individually. To work, they need what? Yeah, blood they need. So what is the exact thing they need? So car need to work. So car, when the car is running, so to run the car, what they need? What the car need? Petrol. Yeah, petrol. Right? So likewise to our body parts, what they need? But water. So petrol is the energy. Right? Petrol is the energy. Likewise, our body part also need what? Energy. Our body part also need energy. Energy mean, so basically glucose. What? Glucose and meantime oxygen. Right? So our blood is doing, so blood goes with the energy, glucose and the oxygen to the every body parts. So suppose she is heart, right? Then she pass the blood everywhere. She is pumping. Then once she pump, I goes to where? She is liver. No, lungs. So I am going to lungs. Then lungs give me oxygen. With the oxygen, I go to other parts. Then I give oxygen and his lungs, right? Then I give the energy and oxygen to her, right? Then she will return something to me. What is it? What? No, carbohydrate finally the final product is glucose, right? So once I give the energy to her, she will return something to me. So I am blood, right? What she is going to return to me? oxygen organ carbon dioxide. Yeah, carbon dioxide, other waste product like nitrogen, all the waste products she is going to return me, right? Then I will collect all waste product from all the organisms. Then I come back to where? I come back to one important organism. What is it? Huh? With the all waste product, blood going to the one important எல்லா வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்டும் எந்த ஆர்கனுக்கு வரும்? Where? எந்த ஆர்கன், எந்த அங்கத்துக்குள்ள வரும்? அந்த அங்கம் இது எங்கட மெயின் பார்ட். So this is this waste product, all, அங்கமண்டா. So I am still blood. Harida. So I am still blood. Blood has this waste product, nitrogen, carbon dioxide, all waste product. Whose kidney? You are the kidney. Okay, I will give this waste product to you. Right? You can explain. நீங்க கிட்னி அண்டா அந்த பாடியில இருக்கிற அங்க வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் எல்லாம் உங்கள்ட்ட வரும். Okay, then I will give to all the waste product to kidney. சரியா? எல்லா வேஸ்ட் ப்ராடக்ட். How many kidney we have? எத்தனை கிட்னி இருக்கு? Okay, so both of you are kidney, is it? Right. So we have 2 kidneys. Then I will give my waste product to kidney. Then what kidney is doing? Now they have the waste product. உங்களுக்கு வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு நீங்க கிட்னி right. What they are doing? Filtering. They filter the blood. How they doing that? எப்படி செய்யும்? How kidney filter the blood? எப்படி கிட்னி blood filter பண்ணு? Right. So we will discuss that. How kidney is functioning, right? See. So before that, we need to know what is the composition of our blood, right? இங்க அவதானிங்க. So our blood, the main part is the blood plasma, right? So out of 100, 55% is blood plasma, right? If we take the 100 parts of our blood, 55% is blood what? Plasma. In this blood plasma, 90% is water, right? 90% is, what it mean? What is mean? என்ன அதுல 90% வாட்டர்னா என்ன அர்த்தம்? 90% தான். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? மீன்
மெயின் பொருள் எது வாட்டர் The main component in the so water is the water is the main part of our blood, right? Understood? Then this is the process which I discussed with you previously. So heart is pumping blood everywhere in our body. Then blood goes to every part of the body and provide the energy and all the things, all the nutrition to the organisms to work and collect the waste and go to the where? Kidney. Here you can see. Then what is this kidney? Kidney is a very, very important organism in our body. They are filtering blood. The kidney has millions of nephrons. Nephron is the basic unit who responsible for the filtering, right? It's a small filtering unit we call nephron. அதில் வந்து நெப்ரோன்ன்ற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, அதுதான் அந்த அந்த ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்குரிய அந்த ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்குரிய அமைப்பாக அந்த நெப்ரோன் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. So when the blood go inside the nephron, it has small tiny filters. Through these filters, blood remove their waste product and get fresh. அந்த அந்த நெப்ரோன் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மெல்லிய இந்த பிளட்டில் போக அந்த வேஸ்ட்டை அது வடித்து கொண்டு பிளட்டை விடும். Can you see? Blood containing waste product enter into nephron like this in red color, right? Then come out as the blue color. It means so blood remove all the waste product. Okay? Understood? Right. Right. Now we know about kidney. Have you heard about the disease called CKD? Anyone? CKD. CKD, yeah. So as you tell UV stand for ultraviolet, so who can tell me CKD stand for what? C for cat, K for kite, D for dog. Okay, who can tell me what is the exact meaning of CKD? It's a very common disease in the Sri Lanka at the moment. Calcium, no, good try, huh? Yes. CKD கழிப்பீங்க? No. Okay, I will tell. CKD stand for chronic, C for chronic, K for kidney, D for disease. Chronic kidney disease, right? Is the very big problem for the Sri Lanka at the moment. This disease is a killer. Actually, it's a silent killer. CKD, when we have the initial stage of the CKD, we can't see we have the CKD. So we can see the symptoms in the last stage of the disease. Then it means it's a silent killer. It kill people step by step without they knowing. சிம்டம்ஸ் ஒன்றும் எங்களுக்கு தெரியாது. சீக்கடி சிம்டம்ஸ் இல்லாமல் கடைசி ஸ்டேஜில் வந்த அப்புறம் தான் நாங்கள் இந்த சீக்கடி கில்லராக அறிவியலாம். Okay, so when we born and when we are in as a child, so we can see our kidney like this, very beautiful, very fresh, like this. But if we don't follow the good healthy practices, we don't take the much water, and finally our kidney ended up with like this. நீங்கள் நல்ல பொதிய அளவு தண்ணீர் எடுக்காமல் விட்டால் உங்களோட கிட்னி வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு. Which one is good? Stage 1. We need to keep stage 1 until we died. But it's very, very difficult. I am going to tell how to do that. இப்போ நீங்கள் அந்த ஸ்டேஜ் 1ல் வச்சிருக்கணுமெண்டா என்ன செய்ய வேணும்? Yeah, okay, that's right. We will discuss. So this is the stages of the CKD, chronic kidney disease. First normal, then we have risk, and it's getting damaged. That's mean after damage started, so GFR is lower. GFR is
filtering rate. So main purpose of the kidney is filtering blood. Then GFR we measure the what is the ratio of filtering. So if the kidney damage, the filtering rate is reducing day by day. இது வந்து ஸ்டேஜ் அது ஜிஎஃப்ஆர்ன்றது எங்களோட ஃபில்டர் பண்ணுற இது டேமேஜ் ஆக எங்களோட இது குறைஞ்சு கொண்டு போகும், ஃபில்டர் பண்ணுற வீதம் குறைஞ்சு கொண்டு போகும். Then finally kidney failure. Kidney failure means anymore kidney can't filter the blood. கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகுன்னு சொல்கிறது கிட்னியால் ஃபில்டர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அந்த கிட்னி பாதிக்கப்பட்டால் அது கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகும். So finally what happened? Dead. In Tamil? Irappu. Marana. Marana. Finally we don't have any chance. Right? So death is very easy, no? So just dead. But before that we have to suffer. We have to suffer more time until death. So சாகிற வரையும் நாங்கள் அதை சஃபா அந்த துன்பப்பட வேணும் என்ன ஃபெயிலியராக போனோம். So these are another question, right? So there is a organization, is a not a worldwide organization who's responsible for the diseases. This organization, so when we have some diseases, they are come forward and give the instruction, guidance, all the things. So I am asking, what is this institution? What is this organization who stand for the world diseases? And enhance the healthy world. So their motto is enhance the healthy world. So what is this organization? உங்களுக்கு அந்த ஹெல்த்தியாக இருக்கணுமென்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ஆர்கனைசேஷன் விழிப்புணர்வு. Okay, raise your hand. Is a United Nations organization. அந்த ஆர்கனைசேஷன் இந்த ஃபுட் எல்லாம் வழங்குது. It's a United Nations organization, so a special organization. We known as three English letters. So what is the name of that organization? Yes? Who? Very good, yes. World Health Organization, WHO. Yes. Okay. So WHO has mentioned these are the root causes for CKD, right? So this is a WHO definition. What they say, because of these causes, it can happen to end up with the CKD. Okay, first one is, what is first one? Okay, tell with me. What is first one? First one, top one, diabetes. Then high blood pressure. Then heart attack. What is obesity? Yeah, the person who like this, fat, very fat, obesity. Then family history, age 60, the elderly people has, smoker. So anyone, smokers, no, they are no normally smoke, boys are smokers, no, right. So these are the WHO definition, WHO causes. But in Sri Lanka, this is different. Why? ஸ்ரீலங்காவில் வித்தியாசமாக நார்மலாக இந்த டிசீஸ் இருந்தால் சிகேடி வரும்னு சொல்கிறது, ஆனால் ஸ்ரீலங்காவில் வித்தியாசம். Thing is, Sri Lanka CKDU known as CKDU. What is it? CKDU. U stand for unknown etiology, unknown reason. So even WHO has published the CKDU because of these causes, but in Sri Lanka nobody can tell. So this is because of that reason. That's why we tell unknown etiology or unknown reason. சிகேடி என்று வர்றது, சிகேடியூன்றது ஸ்ரீலங்காவில் வர்ற சிகேடி வந்து என்ன காரணம் என்று தெரியாமல் வர்றது. அங்கே வேர்ல்டு வைடாக சிகேடிக்குரிய ரீசன் வந்து ஹார்ட் டிசீஸ், டயபெட்டிஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் ஸ்ரீலங்காவில் வர சிகேடிக்கு வந்து ரீசன் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாதபடியாக சிகேடியூ வந்து வந்திருக்கு. Right? So many researchers, many universities, many health related institutions in Sri Lanka and international institutions also, they have conducted many researches on this topic.
இந்த டாப்பிக்கை பற்றி பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் வெளிநாடுகளில் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ஆராய்ச்சியில் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். But even they conducted many researches, nobody has confirmed these are the main causes. செய்து கொண்டிருக்கிறார்களே இதுதான் காரணம் என்று இதுவரையும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. These all are the assumptions. So based on their researches, they have come out with these findings, right? இது வந்து சும்மா சாதாரண இப்போ இது இப்படியா இருக்கலாம்னு சொல்லின மொழியே முக்கியமான ரீசன் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. They have said, so because of long time dehydration can be reason. That's mean long time dehydration means our body don't have water. நீண்ட நேரம் எங்கள் டீஹைட்ரேட் ஆகணும்னா எங்களோட உடல்லேருந்து நீர் விழப்ப நாங்கள் போதிய அளவு நீர் எடுக்காமல் விட்டால் எங்களோட உடல்லேருந்து வெளியேறப்படுற நீருக்கு ஈடு செய்ய முடியாமல் போயிடும். இப்போ லாங் டீஹைட்ரேஷன் இருக்கிறபடியா. And other is working in high temperature. So suppose person who work in the paddy fields, so most of the time they are work under the sun. So those, it can be also a reason. சரியான வெப்பமான இடங்கள்ல நின்று வேலை செய்கிறாலும் எங்களுக்கு வியர்வை வெளியேறப்படும். நம்ம டீஹைட்ரேட் ஆகிக்கொண்டிருக்கோம் உடம்பு. Another thing is export to the agriculture chemicals like pesticides and fertilizers. So export to those chemicals can be another reason. அதாவது நாங்கள் இப்போ விளைச்சலுக்காண்டி நிறைய உரங்களை பாவிக்கிறோம், அதை விட பீடக்கொல்லிகளை பாவிக்கிறோம், இதுகளும் ஒரு காரணம். And other thing is certain minerals or pollutants in water. That means other reason can be the polluted water. மாசுபடுத்தப்பட்ட நீர். And heavy metals also can be a reason. Heavy metals mean நீர்ல வந்து ஹெவியான மெட்டல்ஸ் வந்து கலந்திருக்கு. And many other reasons can be there, but they don't know, right? அதை விட வேற ரீசன் வந்து ஒரு கண்டறியப்படவில்லை. Right. So when person ended up with the CKDU, what happened? Yeah, die. So before die, we have small chances. சாறதுக்கு முதல். So first one we can do this process. What is this process? This process called dialysis. What? Dialysis. It means, so normally our kidney is filtering our blood. So once our kidney not longer filtering blood, what we have to do? We have to ask someone else to do that work, right? So this machine doing this for this person, right? This machine called dialyzer. What is this machine? Dialyzer. This machine dialyzer, it acts as the external kidney, right? So I will show you few persons. This another person, this is a dialyzer. There's another person, and there's another young person. So what do you think? Is it only for the elderly people? வயசானவர்கள் மட்டும்தானே வரும் CKD? No, any age we can have this CKD. தண்ணி குடிக்க சொல்லுங்க. See, the small boys are there. Still, even if you go for the teaching hospital, the big hospital clinic, you can see many children are there. The problem is you don't go there, you don't know. That's the problem. So there are many kidney children, kidney patients are there. So now, what you want to do? என்னன்னு தடுக்கலாம். Right? Okay, yes. So that all the researchers, so I said so many researchers have done the research on this topic. All the researchers, they have published their articles, they have come up with the solution. So with the many steps they ask that person to follow. The first one, so all the people give the priority to this first one. What is it? Use of high quality drinking water. So all of them have said use high quality drinking water to prevent this killer, this killing disease. The government also has policy. So all the governments, so Mahinda Rajapaksa government and Maithripala Sirisena government, and then what are the other governments? Gotabaya Rajapaksa government, then Anura Kumar Dissanayake government. All the governments, they have the policy to prevent this CKDU, and they also given priority to provisions of good quality drinking water.
But as a government, they can't do it independently alone. We need to come with the support. That's why Rotary Club of Kandy implementing this project in school level. அதாவது இப்போ நாங்கள் போதிய அளவு நல்ல நீரை குடித்தா தான் இந்த இதை சிக்கேடியை தடுக்கலாம்ன்றதுக்காக அரசாங்கம் வந்து இப்போ நீங்கள் தண்ணி குடிக்கிறன்னு உங்களுக்கு தனிப்பட்ட இது தானே. ஆனாலும் இப்போ ஸ்கூல் வைஸாக இப்போ ஸ்கூலில் சில்ட்ரனுக்கு தேவையான இந்த நீர் இப்போ போதிய குடிநீர் வசதி இல்லாத ஸ்கூல்ஸை செலக்ட் பண்ணி இந்த கேண்டி இது அந்தந்த ஸ்கூலுக்கு இதுக்குரிய உதவிகளை செய்யுது. ஆனால் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்க ரீதியாக எல்லாம் இல்லாமல் இந்த ரோட்டரி கிளப் வந்து இதை பொறுப்படுத்தி இந்த இப்படியான திட்டங்களை மேற்கொள்ளுது இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது. Right. So we conduct a survey. I just briefly tell about this survey. So 5 years ago, this CKD prolongs. Most of the CKD person we can find in the agriculture zones like Anuradhapura, Poronnaruwa, Dehiyatta Kandiya, those places. Then we conduct one survey in the Dehiyatta Kandiya. We identify 100 families who have the kidney disease. Then we provide the rainwater system. Then we ask them to drink only that rainwater. After 5 years, we check their kidney filtering rate. Then we come out with the conclusion. So new patients can't find these families, and the person who had the kidney failure, he also maintained his kidney level in the same stage. Yeah, after 5 years. Then we realize that's the main thing we can do is providing high quality drinking water is the only one thing we can do. Yeah. அதாவது இப்போ ஹை குவாலிட்டி ட்ரிங்கிங் வாட்டர் நாங்கள் உங்களுக்கு எடுக்கிறதால இந்த நோயை வந்து தடுக்கலாம். அதே நேரம் அப்படி நோய் வந்தவே கூட அந்த ஸ்டேஜில் அந்த ஸ்டேஜ்லேயே மெயின்டைன் பண்ணலாம். சரி, இப்போ ஒரு பாதிக்கப்பட்டுட்டோன்னா அந்த ஸ்டேஜை விட வேர்ஸ் ஆகாமல் அதுக்கு கெடுதலாக வராமல் அந்த ஸ்டேஜ்லேயே மெயின்டைன் பண்ணலாம். இப்போ இதிலேருந்து என்ன தெரியுது, நாங்கள் வந்து ஹை குவாலிட்டி ட்ரிங்கிங் வாட்டரை எடுக்க வேணுமன்றது தான் இந்த ரிசர்ச்சின முடிவு. Right. Now we discuss all about the kidney. Right. There's another important organism called what? Bladder. Have you heard about the bladder? தெரியுமா bladder and bladder? So kidney is filtering blood. ஃபில்டர் பண்ண வேஸ்ட் அங்கே போகுது. Then what happened to that waste? Huh? தமிழில் சொல்லுங்களேன். What happened to that waste? Let's see that drawing. Where is it? That's right. Siranira. Here. Bladder. This one. This called bladder. Is like a tank which can store the waste water, right? Okay. சிறுநீர் இனப்பை உணவு போறதில்ல. Right. So let's discuss about the bladder. Right. This is the bladder. Here you can see bladder. It's a small tank which can store the waste. Waste product means what is a waste product? What is the name of that waste product? What? Exactly correct. Urine. Urine stored in the bladder. Now we have to know what is the capacity of our bladder. அந்த capacity என்ன bladder capacity by urine வந்து சேமிச்சா. So every of you know and me also know we have a bladder. And how much of capacity water can store inside the bladder? bladder எவ்வளவு நீர் கொள்ள வேஸ்ட் கொள்ளப்படும். ஒரு லிமிட் இருக்குன்னானே ஒரு இதுக்கு. What happens? So when it fill, what we need to do? When bladder is filled, நடக்கும். ஒரு கெபாசிட்டிக்கு மிஞ்சி. Exactly correct. We need to go to washroom. We need to empty our bladder. So if we don't do that, what happen? நீ அப்படி போட்டுக்கு என்ன நடக்கும்? So now we know we need to empty our bladder, right? So we have the small signals are giving, not strong signal. So bladder is giving very light signal first, right? But thing is we are not response for that light signal. So when we are in the classroom or when we are in the very important things,
So even our brain is giving the message. So yes, your bladder is getting filled up. You have to empty the bladder. But we are in the very important. Suppose we are watching the nice movie or something. But yeah, we will wait until the movie finish. Yeah, we say yeah, still we can wait. Huh? So we can wait another 1 hour, half an hour. So we will wait. Yes, we can wait. Huh? No problem. So what happen if we wait? Huh? ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகினா என்ன நடக்கும் நீங்கள் போகாமல் விட்டா Huh? கிட்னி நாட் பிளடர் Bladder. Blast, is it? யா No, the bladder is the wall, the bladder made out from the muscles, right? Muscles has ability to stretch. So செய்யக்கூடியதானே மசில்ஸ் it's like a balloon, right? So when it come to the capacity, it can further stretch some extent and then keep another water, another absorb another urine. Right? Likewise, the bladder is trying to stretch much as possible. So suppose we think the original size is like this, right? So when it fill, we don't go to the toilet. Then again it fill because continuously kidney filtering the blood. Then urine always come into the bladder. Then it fill out, but we don't go to toilet, right? The bladder try to increase the capacity something like that, and something like that. So it come to the maximum level. Then our brain said, no more, you can't wait. Please go. Then we run, right? The problem is, so we will wait until the last moment. Bladder trying to stretch the wall. Finally, it get weak, right? நல்லா நல்லா விரிய விரிய என்ன செய்யும் பிளடர் வீக் ஆயிடும் Here you can see the wall getting weak once it stretch more than many times. Huh? ஈஞ்சு போயிருமான்னு சொல்லுவான் Then when we are going to toilet, when we are urine, we give some pressure to remove all the urine inside the bladder. நீங்கள் யூரினை வெளியேற்றம் பண்ணால் என்ன செய்யணும் அந்த பிளடருக்குள்ள ஒரு ஃபோர்ஸப் இது வைக்கத்தானே வேணும் ஃபோர்ஸப் பண்ணால் வெளியில் அவுட் ஆகும் We are doing normally that, but thing is, when our bladder get weak, our bladder can't give the pressure. அப்படி வீக் ஆயிடுச்சுதானே நாங்கள் அடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது யூரின் வந்த அப்படி வீக் ஆயிடுச்சுதான்டா பிறகு எங்களுக்கு அந்த ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ண இல்லாமல் போயிடும் So ஃபுல்லாக ஃபோர்ஸ் கொடுத்து that's mean after that, every time there's a small urine remaining inside the bladder. அப்படி வந்தால் உங்களுக்கு இப்போ ஃபுல்லாக அவுட் அந்த ஃபுல்லாக எம்டி ஆகாது பிளடர் ஏதாவது கொஞ்சம் யூரின் பிளடருக்குள்ளே இருந்து கொண்டே இருக்கு Then after some times it forms small crystal, right? So this remaining blood urine can form the small crystal because this urine contain nitrogen, all the chemicals. யூரின் இருக்கேங்களா அதுக்குள்ள வந்து கிறிஸ்து கற்கள் வரன்னு சொல்லி நம்ம பிளடரில் ஸ்டோன்ஸ் வரன்னு சிறுநீரக அப்படி கற்கள் உருவாகும் Then after some time more, it ended up with some stones and getting time to time it bigger. அந்த ஸ்டோன்ஸ் வளர்ந்து 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 இதாண்டி அந்த பிளடரோட அந்த வாய்ப்பகுதியை அடைக்கிற அளவுக்கு வேறு அந்த அடைச்சோன்னா அது எங்களுக்கு யூரினை நாங்கள் வெளியேற்ற முடியாமல் போகும் வெளியேற்ற முடியாமல் போனால் அடி வயிற்றுக்குள்ள குத்துவேன் Then this stone can come out from the bladder and stuck in the urine tubes. அந்த யூரின் டியூப்பை அடைச்சிடும் ஸ்டோன் வந்து அடைச்சிடும் அடைச்சா யூரின் வந்து எங்களால் வெளியேற்ற முடியாமல் போகும் Then what happened? We have huge pain here and we can pass the urine properly and finally the blood can also come with the urine. பாசங்களை யூரின் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படி நாங்கள் ஃபோர்ஸாக யூரினை நாங்கள் வெளியேற்றினாலும் அதோட பிளட்டும் பிறப்பாக்குமே அந்த கல் தேய்ச்சி தேய்ச்சி பிளட்டும் அதோட சேர்ந்து வரும் So this is very painful. Now you can't understand how the pain. சரியான பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கு It's very painful, right? So now what do you want to do? Drinking water and you need to remove the water also. Both things you need to do in the proper way, correct time, right? So before that, now we need to know what is the capacity of bladder, no? Right? What is the capacity of bladder? There is a small equation.
So everyone can calculate capacity of your bladder. So you can use this calculation. First, take your age. Suppose someone who are in the grade 10. Grade 10 means 15 years old, no? Yeah, 15 years old. Then you have to add 2. That's mean 15 plus 2 mean 17. Then we need to multiply 17 into 30. So what is the answer? 17 into 30? What is the answer? What's the answer? 17 into 30. 17 into 30. No, 17 multiply by பெருக்கிறது 17 30 பெருக்குங்க மனசால பெருக்குங்க டக்கன் 510. 510. 510 means 500 milliliters. We can say 500 milliliters. 500 milliliter mean, so this bottle capacity is 1500, I think. 1500. That's mean around this, up to this 500 milliliters, right? That's our bladder capacity is too small, so we can retain this much of water at a time. So that's why we go to the toilets frequently. So frequently mean, you can see, normally 4 to 8 times per day we need to go to toilet. ஒரு நாளைக்கு 4 தொடக்கம் 8 தடவைகள். Otherwise we will be end up with the bladder stones or kidney stones. There is a chance to have the bladder stone or kidney stone. கிட்னிலயோ அல்லது பிளடர்லயோ ஸ்டோன் வர சான்ஸ் அதிகம். Okay, now we know we need to drink much water. We need to consume much water. So what is the how many liters we need to consume per day? Or Yeah, so it depend on the age and the gender. Age mean our age. Gender is, what's the gender? Male and female. Yeah, it depends. See, so age 4 to 8, boys 1.2 liters, girls 1.5 liters. Age 9 to 13, girls 1.8 liters, 8 to 2.1, and boys 2.1 to 2.4. So I don't want to discuss this part in this school. Why? Because this school there's no boy, no. This is the first school I don't want to discuss this part, right? Right. Girls. So raise your hand who belongs to this category, age 9 to 13. Age 9 to 13. Okay. You have to drink almost 2 liters, around 2 liters. 2 liters mean this bottle and another 500 milliliters. And others I think all belongs to 14 and 18, no? 14 to 18. Okay? Okay, all of you, and need to drink 2.3. That's mean this bottle and another 750 milliliter, right? So my question is, normally do you consume this much of water per day? 2 liters? 2 liters? Huh? Sure? Are you sure? Sure? 2 liters. How exactly you saying you are consuming 2 liters? How you measure that? When we have the tasty, we go to tap and drink some water. So how can we say, so definitely we are consuming 2 liter of water? We can't say it, no. So if it is so, we have to take the water in our school and house also. We need to fill the bottles and we need to check after the day. So have we consumed all the bottles? So nobody is doing that, no. உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல அளவு என்னண்டு சரியா 2 லிட்டர் தான் குடிக்கிறீங்களான்னு தெரியாது. Okay, before that I will come for this one. Urine. What is urine? Why urine
look like a Mr. Bean. Huh? Why are you laughing if you have seen the urine? Urine is our waste product. So everyone has urine. No need to laugh, right? Right. So what is this? Urine colors. Huh? So now we need to see what is our urine color. Now we determine what is our bladder capacity. Likewise, we need to see what is our urine color. So someone who can tell me what is the which color we need to have? What is a good color? இது நல்ல கலர்னு சொல்லு யூரின் Huh? 4, 1, 1. Others? What? Huh? 1, 1. All of you saying 1, is it? 1. 5. 5. Who saying 5? Someone is saying 5. 2. 4. Okay. Right. Up to 3. 1, 2, 3 is good. No problem. But our urine color is if 4, 5, 6, 7, there is a problem. If it is 7, it's not a problem. But huge problem. பெரிய பிரச்சனை Yeah, it can be caused for the urine infection because our urine more concentrated. It has many unwanted things. That's why other thing is we are not hydrated. Our body don't have much water. Then what we need to do? So what is this color? Huh? Raise your hand who says white. What is this color? This color? White. So problem is who is telling white, they need to go to the hospital. Why? Is this a white color? Last row, what is this color? அது என்ன கலர் ஒயிட்டா Huh? Yeah, what is this color? Transparent. White is this color. Huh? This is transparent. Here, the water don't have color, no? This is transparent. Transparent to this light yellow is okay. Now you have the test, right? You don't want to measure the water what you are consuming per day. You have a test. So when you are urine, if your urine color is 4 or 6, what you need to do? Run back to the class or run back to the house and take the water bottle and drink much as possible water. So if your urine color is 1 or 2, no problem. You have consumed enough water. Understood? Okay, that's good. That's the main message I have to give you. I need to tell you. Right. This is the reason why urine is yellow color. It's a natural mechanism. When red blood cell break down, so this urobilinogen is formed. Actually, it's a reason for this urine yellow color. It's a normal thing, right? And before that, okay. Now we are using water bottles, no? Before that, I need to tell this. Now I am here and I am talking about the water, why water is important, why we need to take much water, and water more important to kidney disease, and all the things I am talking here, no? But even I tell these things, nobody, I can't say nobody, many of you don't follow these things. So I just hear and I told this and I went here. Then after you usually use your normal pattern, right? So what is the problem? Problem is if you don't take much water, so finally after 10 years, after 15 years, sometimes after 20 years, you can end up with the CKD patient, right? இப்போ நீங்கள் போதிய அளவு தண்ணி எடுக்காட்டிக்கு ஒரு 5 10 15 வருஷத்தில் நீங்கள் ஒரு சிகேடி பேஷண்ட்டாக போயிடுவீங்க. Then Indian government has did this project. இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்று இந்த ப்ராஜெக்ட் உருவாக்கியது. What is this project? So they asked the school, government school to run the bell. So
they have set up the intervals after every year, after every hour or after every 2 hours. So school rang a bell. Then once the bell is rang, so they need to drink the water. Students need to drink the water. இப்போ பாடத்துக்கு பெல் அடிக்கிற மாதிரி அங்கே ஒவ்வொரு பெல்லுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தண்ணி எடுத்து குடிக்க வேணும். So what is the purpose of that? இந்த காரணம் என்ன, என்ன பர்பஸ்? அப்படி பெல் அடித்து தண்ணி குடிக்க வைக்கிறதுன்ற காரணம் என்ன? Yeah, memory, yeah. So they by post they are asked to student to do that. அதாவது அவர்களை தண்டிச்சவே செய்ய வைக்கிற. இப்போ சொல்லாட்டிக்கு நீங்கள் தண்ணி குடிக்க மாட்டீங்க, பெல் அடிக்க தண்ணி குடிக்க வேணுமென்னு ஒரு நிலை வந்தால் அந்த பெல் அடிக்க எல்லாரும் அதை குடிக்க உங்களை அறியாமலே நீங்கள் போதிய அளவு தண்ணியை குடிச்சு கொண்டு இருக்கிறீங்க. Why government is doing that? Because finally all the cost need to be bear by the government. If you are be a CKD patient in another 15 years time, you have to go to the government hospital. Then government hospital need to expend many money because this dialysis process also very expensive method. This machine is also very expensive. Then government need to expend those amount. Then that's why Indian government come with the solution. This is a very advanced thinking because they think more than 20 years. பவையனண்டா இப்போ இருக்கிற மாணவர்கள்லாம் எதிர்காலத்தில் பேஷண்ட்டாக வேறு இப்போ இருக்கே அவைக்கு போதிய அளவு நீரவே குடித்து வந்தால் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டாக வந்தால் சிகேடி பேஷண்ட்டுக்கு நிறைய செலவு கவர்மெண்ட் செய்ய வேணும். இப்போ அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறது ஒரு காரணம். உங்களையும் ஆரோக்கியமாக வெளியில் கொண்டு வர வேணுமென்றதுக்கான ஸ்கூலில் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற சுகந்தானே ஸ்கூல் வைஸாக உங்களை அதை பழக்கப்படுத்தி கொண்டோம். நீங்கள் பிறகு ஸ்கூலை விட்டு லீவ் பண்ணின பிறகு அந்த பழக்கம் உங்களுக்கு தொடரும். Okay, now I think many people use different kind of water bottles, right? So someone using plastic bottles, someone using glass bottles, and someone using aluminum bottles, right? Many type of water bottles. So which one is good? Glass bottle, aluminum bottle, silver bottles. So why you telling like this? Why plastic? Is it not good? Why? Why the reason? Huh? Plastic and So plastic also good, but it has different category. So we have different type of plastic. Plastic is a common term. So every product we call plastic, but plastic has specific type of plastic. These are those types. First one is PET, then HDPE, PVC, LDP, PP, PS, and many. There are another type of plastic available. So which one is good for the water bottles? Who can tell me? Water bottle. So okay, raise your hand. Who can tell me which one is? Yes? No, I am asking the plastic type. There are plastic type. So is it 1 or is it 2? Is it 3? Who can tell me what is the number? Which number is good for the water bottles? Yes? Yes? No. Yeah, number 5. Yes. Yeah, take your gift. Number 5. Number 5 is good for the water and any other beverages. Number 5 is the good. Because when you are buying the water bottle in the shop, you need to check this. So by looking at the bottom of the water bottle, they have mentioned this number. This number 5. You have to take the number 5 water bottles. Next time when you are buying water bottle, definitely you have to check this, right? Okay. And other things, these water bottles don't use twice, right? This is the disposable water bottles. Once you consume, you have to throw it out because it's a carcinogenic. So when can you hear this sound? So that sound means the internal layer is getting cracked when we are pressing the bottle. So internal layer getting cracked, right? So after few crack, that part fall into the water. So we can't see it. So that material actually carcinogenic material. So it can be a root cause for the cancer. இது இந்த பாட்டில்ஸ் நாங்கள் ஒருக்கா யூஸ் பண்ண பிறகு எரிஞ்சிருவோம். இதை வச்சு பிறகு தண்ணி எடுத்து குடிக்கக்கூடாது. சரி இது. Right, now we discuss all of the things, but now I need the promise from you. I told you what is the importance of the water to our health. No? So I think everyone here, you know why we need to
drink much as possible water. But I need a promise from you now. You need to promise to me, yes, I am following this thing. Can you promise to me? Okay, right. Give a promise. Please stand up and put your hand like this. Okay, say after me. Ready? Okay. I will drink clean water. I will drink clean water And protect my health. and protect my health. Again. I will drink clean water and protect my health. Okay, thank you. Thank you, your word. I hope you will keep this promise. Okay, sit down. Thank you very much.